Welcome to Easy Medicine channel. Today I discuss position of lumbar puncture, nursing action before, during and after the lumbar puncture, complications of lumbar puncture, the contraindications of lumbar puncture. And also I discuss a most important thing, that is special considerations of lumbar puncture. And in previous video I already discussed what is lumbar puncture and site of lumbar puncture and the indications of lumbar puncture. Please check out this video. So let's describe the today's topic. I discuss which position you should give the patient during the lumbar puncture procedure. During lumbar puncture, you can give the patient sideline position, and also you give the patient sitting position. And during giving this position, the patient on side at the edge of the bed with back toward the physician. Thigh and legs are flexed as much as possible. That create C-shaped position. Hand, head and neck are flexed and brought toward chest. Keep hand between knee. These are the proper descriptions of the position. So lumbar puncture করার সময় আমরা পেশেন্টকে সাইড লাইন অ্যান্ড সিটিং পজিশন দিতে পারি, কিন্তু এই সাইড লাইন অ্যান্ড সিটিং পজিশন দেওয়ার সময় অবশ্যই কিছু ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে। সো এই সাইড লাইন অ্যান্ড সিটিং পজিশন দেওয়ার সময় পেশেন্টকে বেডের এক সাইডে নিয়ে যেতে হবে এবং পেশেন্টকে সাইড লাইন বা সিটিং পজিশন দিতে হবে। সাইড লাইন এবং সিটিং পজিশন যে কোনো একটা পজিশন দিতে হবে এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পেশেন্টের ব্যাক ফিজিশিয়ানের সামনের দিকে থাকে। আর এই পজিশন দেওয়ার সময় থাই আর লেগকে যতটা সম্ভব ফ্লেক্স করতে হবে, যাতে সি কার্ভ হেড অ্যান্ড নেক্সট ফ্লেক্সড করে চেস্টের দিকে ফরওয়ার্ড করতে হবে এবং হাত দুটোকে নিয়ে মাঝে রাখতে হবে। অ্যান্ড দিস অল আর ক্রিয়েট সি শেপ পজিশন অর ফিটাল পজিশন। আবার এই পজিশনগুলোকে কিছু টার্ম দ্বারা ডিনোট করা হয়, যেগুলো আমাদের নার্সিং কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস আর বোর্ড ব্যাক, chin at chest position, flexed knee position and C-shape or fetal attitude position. So these are most important for nursing competitive exam. This all position give during and before the lumbar puncture. So I think you all are understood about the positions of lumbar puncture. Next I discuss nursing action during pre-procedure, intra-procedure and post-procedure. First I discuss the nursing action during pre-procedure. First explain the patient and family member about the procedure, like what are the benefit, what are the risk factor, what are the risks and complications of the procedure, for reduce the patient anxiety and fear. So প্রসিডিওরের আগেই আমাকে পেশেন্টকে প্রসিডিওরের ডিটেলস বলতে হবে, প্রসিডিওরের বেনিফিট, রিস্ক, কমপ্লিকেশনস নিয়ে এইসব নিয়ে ডিটেল ইনফরমেশন দিতে হবে, যাতে পেশেন্টের প্রসিডিওর নিয়ে ফিয়ার বা অ্যাংজাইটি না থাকে। নেক্সট ইনস্ট্রাক্ট দ্য পেশেন্ট টু ভয়েড বিফোর দ্য প্রসিডিওর। নেক্সট রিমুভ অল জুয়েলারি before the procedure. Next, establish baseline assessment like vital signs and neurological assessment. Next, that is most important action to take or obtain, inform
consent. So these all are pre-procedure nursing action. Next, I discuss the nursing action during intra-procedure. First, to give position the patient, like sideline position, bow back position, chin at chest position, flex knee, and C-shape position. Why we give the patient this position? Because this increase space between vertebra and facilitate easy entry of needle into the subarachnoid space. Next, to keep pillow under the head. Why? Because this pillow under the head maintain the spine in a horizontal position. Next, encourage the patient to relax and breathe normally. Because hyperventilation may cause an error in pressure reading. Next, assist the physician in cleaning the puncture site with antiseptic solution, because to prevent risks of infection. Next, after CSF collection, assist physician in sealing the puncture site with tincture, benzoin, and apply sterile dressing, because it protect and prevent leakage of CSF from. Last, to instruct the patient to be flat for 12 to 24 hours, because it also protect and prevent the leakage of CSF and decrease CSF pressure. Next, I discuss the nursing action after procedure. First, monitor for complication of lumbar puncture. Check the vital signs every half an hour for 3 to 4 hours till stable. তাহলে আফটার প্রসিডিওর লাম্বার পাঞ্চারের জন্য কোনো কমপ্লিকেশন হয়েছে কিনা সেটা আমার মনিটর করতে হবে। তার জন্য ভাইটাল সাইন্স চেক করতে হবে এভরি হাফ আওয়ার, আর এটা কন্টিনিউ করতে হবে 3 to 4 আওয়ার, যতক্ষণ না পর্যন্ত পেশেন্ট স্টেবল হচ্ছে। সেকেন্ড, চেক পাংচার সাইট frequently for CSF leakage or any bleeding. Next, encourage patient to take more fluids after the procedure. Why? কেন পেশেন্টকে বেশি ফ্লুইড ড্রিঙ্ক করতে বলবো? Because it reduce the risks of post lumbar headache by reestablishing CSF volume. Next, record and report all procedure data like date, time, CSF pressure, amount withdraw, color, nature of the cerebrospinal fluid, and the general conditions of the patient during and after the procedure. Next, send the specimen to laboratory with proper label and requisition form. Next, last, if there is no complication, give upright position after 24 hours. So, these all are the nursing actions after the procedure. I think you all are understood about the nursing action before procedure, during procedure, and after procedure. Next, I discuss the complications of lumbar puncture. So, now I discuss what are the complications may occur after the lumbar puncture. First, most common complication
that is post lumbar puncture headache. This post lumbar puncture headache when during the lumbar puncture procedure CSF leakage is occurred or increased CSF pressure. And to prevent this post lumbar puncture headache, instruct the patient to be flat for 12 to 24 hours after the procedure. Next complication is brainstem herniation. And these brainstem herniations occur when pressure is increased, when CSF pressure or intracranial pressure is increased, and this causing the brain to be pushed sideways or downward through a small normal opening. So it can causes when CSF is leakage and increase the CSF pressure, for that brain tissue may dislocate it through a small normal opening. Other complications are back pain and bleeding. So these are complications of lumbar puncture. Next I discuss the contraindications of lumbar puncture. Means কোন কোন সিচুয়েশনে আমরা lumbar puncture করব না. First, increase ICP, intracranial pressure. So যখন পেশেন্টের intracranial pressure বেড়ে থাকবে due to brain tumors and other disease condition, we can't perform lumbar puncture. কারণ lumbar puncture করার সময় CSF লিকেজের একটা চান্স থাকে, আর CSF লিকেজ হলে intracranial pressure বেড়ে যাবে, আর আগে থেকেই যদি intracranial pressure বেশি থাকে এবং lumbar puncture সময় যদি intracranial pressure বেড়ে যায়, পেশেন্ট ডেঞ্জারাস কন্ডিশনে চলে যেতে পারে. So can't perform lumbar puncture when patients having increased intracranial pressure. Second, skin infection near the puncture site. তাহলে যদি পাংচার সাইডে আগে থেকেই স্কিন ইনফেকশন থাকে তাহলে লাম্বার পাংচার করা যাবে না, কারণ এই ইনফেকশন লাম্বার পাংচারের থ্রু ব্রেন স্পাইনাল কর্ডে স্প্রেড হবে. ফর দ্যাট উই কান্ট পারফর্ম লাম্বার পাংচার হোয়েন স্কিন ইনফেকশন নিয়ার টু দ্য পাংচার সাইট. নেক্সট, সিভিয়ার degenerative vertebra joint disease. So if there is any disease in the vertebra joint, we can't perform lumbar puncture because it provides very bad effect on the disease conditions. Now I discuss the most important topic, that are the special considerations of the lumbar puncture. First, monitor for neurological changes. তাহলে আমাদেরকে চেক করতে হবে নিউরোলজিক্যাল কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা, লাইক লেভেল অফ কনসাসনেস, পিউপিল সাইজ, নামনেস, টিংলিং অর পেন ইন দ্য লেগ অর লোয়ার ব্যাক. সো ডিউরিং অ্যান্ড আফটার প্রসিডিওর পেশেন্টের কনসাসনেস লেভেল চেক করতে হবে, পিউপিল সাইজ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে, তার সাথে পেন, লেগ অ্যান্ড লোয়ার ব্যাকে পেন হচ্ছে কিনা আমাদের চেক করতে হবে. নেক্সট, ইফ দ্য স্পাইনাল হেডেক ইজ প্রেজেন্ট, instruct the patient increase fluid intake, maintain flat position or supine position for 12 to 24 hours. Next, administer pain medication. Next, keep light dim in the patient room. Next, avoid excessive stimulation and avoid aspirin and caffeine intake also. Third, once needle enter the subarachnoid space, help the patient to slowly strengthen the leg because it reduces the false recording of the increased intracranial pressure. So what are the special considerations of lumbar puncture? First, monitor the neurological changes like level of consciousness, pupil size, numbness, tingling sensation, pain in the leg and back. So what are the special considerations of lumbar puncture? প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে কোনো নিউরোলজিক্যাল চেঞ্জেস হয়েছে কিনা, পিউপিল সাইজ দেখতে হবে, লেভেল অফ কনসাসনেস দেখতে হবে এবং লেগ অ্যান্ড ব্যাকে কোনো পেন আছে কিনা দেখতে হবে. তারপরে যদি কোনো হেডেক থাকে তাহলে পেশেন্টকে আমাদেরকে ফ্লুইড ইনটেক করতে বলতে হবে, তার সাথে সুপাইন পজিশনে 12 to 24 আওয়ার থাকতে বলতে হবে. যদি পেন থাকে পেন মেডিকেশন দিতে হবে, পেশেন্ট রুমে ডিম লাইট রাখতে হবে, এক্সেসিভ স্টিমুলেশন পেশেন্টকে দেওয়া যাবে না, অ্যাসপিরিন ক্যাফিন পেশেন্টকে দেওয়া যাবে না. নেক্সট, প্রসিডিওরের সময় নিডিল ইনসার্ট হওয়ার পরে পেশেন্টকে স্লোলি
লেগ স্ট্রেট করতে বলতে হবে to reduce the false recording of increased intracranial pressure. So now I end my topic. I think you all are understood about all over the lumbar puncture procedure. I thank you for watching my video and please share and subscribe my channel.